Et bonjour à toutes et à tous, c'est Linus et bienvenue sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo d'un nouveau let's play sur Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Et ça va être le premier épisode d'une longue série. Comme j'ai réussi à finir le premier sur PlayStation 1, on va se lancer ici sur PlayStation 2. Et on va essayer de regarder un petit peu dans les options. Oh, ça m'a l'air d'être bon. Et on va lancer une nouvelle partie. Je vous avoue que j'avais déjà lancé une nouvelle partie sur ma PlayStation 3. Mais pour ce qui est de la capture d'écran, c'était compliqué pour faire un let's play. Et j'avais vraiment envie de faire un let's play. Donc là je recommence tout ce que j'ai fait, mais sur émulateur PS2. Please select your action level. In this game, Metal Gear Solid will be referred to as the previous game. The term cleared means having seen the ending. Alors, j'ai remporté le jeu précédent à maintes reprises. C'est pas vrai, 2 fois, mais c'est pas maintes reprises. J'ai réussi à remporter le jeu précédent, mais l'action n'est pas mon fort. Je n'ai pas remporté et je n'ai pas remporté. Aucune idée. Bah, j'ai remporté, mais l'action n'est pas mon fort. Et on va le jouer en normal. Ouais. On va le mettre en mode que le radar ne s'affiche pas en point de vue d'intrusion. C'est parti. Action level selected. Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, will now begin. Please enjoy. The Hudson River, 2 years ago. We had classified intelligence that a new type of Metal Gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses had been out in the cold too long. Bon, y a peut-être quelques ralentissements qui vont apparaître. Je vous avoue, j'ai fait mes réglages, mais j'ai pas un foudre de guerre en termes de PC et j'aimerais bien quand même quelque chose de plus ou moins joli. Donc là c'est l'équivalent à de la 720p mais avec pas mal d'anti-aliasing. Et je vais peut-être changer ça. On va peut-être retirer un petit peu d'anti-aliasing parce que sinon ça va pas le faire.
He's right on schedule. He'll know soon enough. This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Look, give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment... Hey, Snake, cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please, I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from riverside, too. The water line is too high.
According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. What? Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon. How many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS 74U. Russians? You sure? No Marine barber touched that head of hair. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. KA-60 Kasatka. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer whale. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. Ok, on va pouvoir enfin toucher la manette. Bon, il nous a dit qu'on pouvait sauvegarder, c'est ce qu'on va faire tout de suite pour pas se retaper tout ça dès le départ. Do you want to save, Snake? Oui, je veux sauvegarder. Par contre, ce qui est marrant, c'est que dans la version PS3, donc le remaster entre guillemets, il y a plein de fautes de frappe, plein de petites coquilles comme ça, tandis qu'ici sur la version PS2, c'est bon. What is this all of a sudden? Oh, I figured you'd need a lot of motivation, so I came prepared. It's from the Three Musketeers. The book, not the candy bar. Anyway, it means that if you go up against everyone by yourself, they'll gang up on you too, I think. Since you're on your own on that ship, you need to take this to heart and avoid confrontations. How was that? Just like the old days, huh? Almost reminds me of Mei Ling. But you sure you got it right? Of course. And I'll teach you a lot more of these. You can count on it. Great. Et on est parti. Let's go. Alors, je vais vous expliquer 2 secondes un truc, que normalement si j'appuie sur carré et que je relâche tout doucement, je ne suis censé ne pas tirer. Mais sur la manette Xbox que j'utilise, je suis obligé de déséquiper et d'équiper. Ce qui est assez... Ah, je me suis fait voir. Ce qui est assez embêtant avec le fait de vouloir les mettre en joue
Donc ici on va les mettre en joue mais moins facilement. Donc ici on va attendre que le garde il arrive. Oui, j'ai fait ça, j'ai fait le début sur PS3, donc j'ai été avec jusqu'à Raiden. Donc là on va se coucher 2 secondes. On va se relever. Voilà. C'était peut-être pas ça que je voulais faire, mais ça a fonctionné. Ok, on va monter ici. Donc Otakon m'a demandé qu'on monte jusqu'au poste de commandement, je crois. Donc on est parti. Hein. Des bandages. Ça j'ai pas compris totalement la différence entre les bandages et les rations. Ça parle de saignement, les bandages. Les écoulements de sang, voilà. Tandis que les rations, ça remet de la vie directement. Du pentazémine. Ça c'est détendre les muscles. Ouais, aucune idée à quoi ça sert. Bon, on va essayer de jouer autrement que lorsque j'ai joué sur ma PS3. On va essayer de découvrir un petit peu plus. Push the action button down in front of the door and wait until the door opens before letting go. If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Make sure you keep doing it until the door is open. Très bien, merci Otakon. Je sais pas si on peut aller en haut par l'extérieur ou est-ce qu'on est obligé de quand même rentrer dans le bateau. Je pense qu'on est obligé de rentrer dans le bateau. Hein. Ouais. On va essayer de rentrer par ici. Est-ce qu'on peut? Non. Donc on va rentrer par de l'autre côté, là où on était. Bon, j'espère que ce let's play vous plaira. Je suis pas le plus grand des locuteurs, je sais même pas si ça se dit comme ça. Je parle pas très bien, je le sais. Et comme j'ai jamais fait ça, bah, c'est le début, hein, donc on apprend petit à petit. Donc soyez indulgents. Au système des réglages aussi pour l'enregistrement, je fais de mon mieux. Je crois qu'il y a moyen de faire mieux, mais je suis pas certain. On verra. En fait, je suis pas certain de savoir faire mieux. C'est ça le truc. Faire mieux, c'est sûr qu'on pourra faire mieux. Bon, on va passer par là. On va essayer de le freeze. Voilà. Normalement, on est censé les viser comme ça dans la tête. Il y a un dog-tag qui sort. Et après, on peut les tuer. Enfin, on les tue pas. Hein. Là, on les endort. Donc si on passe par ici, voilà. Je pense que c'est par là le chemin. Ouais, on va aller. On va aller par là. Je vais peut-être un peu trop vite, on verra. Bon, cette caméra là, faut passer, je me suis fait avoir sur PS3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une chauffe-grenade. Comme dans le 1. On passe. Et on va avancer et voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, j'ai reçu une ration. Et on va aller en haut. Hein. En vrai, je crois qu'on est bien là. Donc là, il y a un gars qui vient de passer. Je pense qu'il y a moyen qu'on le stun. Voilà. Ah oui, il y a une autre caméra.
Et je pense qu'il y a quelque chose, quelques trucs à ramasser. Ah oui, ça c'est des balles, mais j'ai pas le flingue pour. Là, il y a la caméra, ça va être chiant. Et ici, normalement, le gars, je vais pouvoir le stunt avant. Voilà, et je réponds au codec. Snake, wait! Don't move! I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors? Right, and they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. Ok, donc là je dois ramper. Ah, avant toute chose, il me semble que là-bas il y a un carton. Ça c'est rigolo à reprendre les cartons. Voilà, le gars il arrive au fait. Voilà, un carton. Ah, il va déjà revenir. Punaise, il se réveille plus vite que prévu au fait. Donc ce que je vais faire, c'est pour être certain, hop, voilà, en plein dans l'œil. Désolé, je fais une pause. It's basically combat worthy. That area is outside the J'ai envie de frapper des gens. range too. Mais j'ai vraiment envie de frapper des gens. Je suis en ne pas déranger et on me sonne 4-5 fois, donc ça déclenche pas le ne pas déranger. Donc là, vous avez raté quelque chose. Analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal. Donc en gros, ce que vous avez raté, pas grand chose, hein. C'est juste embêtant que je vais faire les choses proprement, mais bon, c'est pas grave, ce sera pas pour une fois. Et ce sera pas la dernière. Oh, il est enrhumé ce con. Est-ce qu'on n'a pas des médicaments? Ça c'est embêtant ça. Parce que ça, je peux me faire repérer par des gens. Donc en vrai, vous avez pas raté grand chose. Il a dit à Otakon vers quel endroit le bateau se dirigeait. Otakon il dit oh c'est bizarre ça, hop, va jusqu'à là, va jusqu'en bas dans la cale et voilà. Et ici on va devoir aller voir qui est donc cette femme. C'est parti. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot. He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go.
I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? You will be on the helicopter out of here now. Damn it. Freeze! Hands over your head, now! Toss your gun overboard, slowly. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are you? We are nomads, wanderers. I said don't move. Americans, so you shoot women too. I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. It stopped raining. Not too shabby, is it? New York, I mean. And that brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice either. Bon, c'est parti, boss fight. Oh, j'espère que ça va pas trop ramer. Hein. Ce qu'elle vaut. On va voir. I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit is my life, my family. We've shared everything, all the bad Aïe. and all the good. Headshot. I have no one, nothing except the unit. Oh, ça va être compliqué. Hein. Moi, je vous le dis. Nothing else matters to me. Bon, pour le moment, tant qu'elle est coconne, ça va. Tu vois, déjà. Là, j'ai vachement plus galéré sur PS3. Elle lâchait la bâche et tout. Elle m'aveuglait et tout. Ah, mais je l'ai pas battu comme ça hein, sur PS3. Cipher. Otacon. The ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man, Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the cipher. A Marine Cipher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake,
There's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was E.E. E.E.? Her name is Emma, but I always call her E.E. Emma? Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know? I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap? To lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. Oui, encore des petites fautes de frappe, hein. Mine de rien, juquement. Alors, ah oui, il y a certainement la plaque d'identification de Olga. Voilà. C'est une bonne chose. Et on va, je pense, rentrer là-dedans pour après... Ah non, on va aller chercher des trucs. Ouais. Je me souviens qu'ici en au-dessus, il y avait des choses à faire. Ouais, je crois que c'est des lunettes thermiques. C'était bien ça. On va descendre. Là-bas, à droite du bateau, normalement il y a encore un carton à choper. Il y a un garde aussi qui va sortir. Et après on sauvegardera. Je connais pas le jeu par cœur, j'ai peut-être l'impression. C'est parce que je l'ai fait il y a vraiment 2 jours, quoi. Avant de me dire, oh, c'est bête, j'ai quand même envie de faire un let's play. Allez. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà comment il faut faire pour ne pas bien jouer. Alors, carton mouillé. En fait, comme je peux pas relâcher, je l'aurais quand même assommé de base. Mais je voulais son dog tag, mais c'est pas grave. On va rentrer maintenant, l'objectif c'est d'aller dans les cales. Mais on va appeler Otakon et lui demander de sauvegarder pour nous. Let's go. Et tant que ça sauvegarde, les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous trouvez que le son n'est pas bon, que je parle mal, qu'il se passe des trucs. Tout et n'importe quoi pour que je m'améliore, au fait, ce sera plus simple. Et voilà. On a sauvegardé. Et je vous dis à la prochaine. Even a bird on high dies a glutton's death, as do the fish of the deeps. The lesson is, don't be greedy. The fish that belonged to a family called the Deeps died from overfeeding, and so did a bird that got high on something, probably fermented fruit. Okay, if you say so. I do, Snake. Don't take unnecessary risks just because you're greedy for more items. Remember the Deep family's fish.